நோ வி ஹவ் ஸ்டார்டட் கோயிங் பேக். ஏன்னா டைம் இல்லாதனால பத்தாதுங்க. இன்னும் ஒரு ½ அன் ஹவர் 1 ஹவர்லாம் வந்து ஸ்பெண்டிங் அட் இஸ் நாட் ஒர்த்து. என்டையர் டே யூ ஹேவ் டு பி ஹியர். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். பாருங்க, ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் டைம், ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் டைம், பாருங்க செடி, பேம்பூஸு இதெல்லாம் ரசித்து உட்காரணும். 1 டே உட்காரணும். நெக்ஸ்ட் டைம் வரேன். வி ஆர் கோயிங் பேக். பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஏன்னா வி ஹாவ் டு பிருந்தாவன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் 6 o'clock ட்ரெயின் எங்களுக்கு பெங்களூருக்கு. அதனால் வி ஹாவ் டு பிளான் அக்கார்டிங்லி. எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள். வாட்டர் ஃபால் டைமிங்ஸு, டு நாட் கிராஸ் த பேரிகேட்ஸ், use of plastic is strictly prohibited, maintain cleanliness, do not speak loudly, do not tease birds and animals. Thank you. Visit again, definitely bro. எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்ற அழகே தனி. பாருங்க, ஃபஸ்ட் கிளாஸுங்க. ஒர்த்து விசிட்டிங் எகைன். வெல்கம், ஷுவர்லி வெல்கம். சம்மரில் வந்தால் தான் நல்லா இருக்குங்கிறாங்க. சம்மரில் தான் யூ கேன் சி திஸ் டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், திஸ் ஒன்லி நம்பர் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். வின்டரில் பேர்ட்ஸ் வில் நாட் பி சீன் ஹியர் அட் ஆல். ஓகே.